So it's a new part. So let me know whether I can hear clearly. මාව හොඳට පැහැදිලි වැහෙනවද කියලා මට එකපාරක් කියන්න. Guys, just let me know whether I'm audible enough. Audible. Hari ඇති. Right. As usual, I'm going to use my interactive board now. So here onward, I'm going to explain you how does it really change, how does it really going to affect, and everything together. Hari, මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි මම දැන් discuss කරන්නේ ළමයි. හරි නේද? So guys, that's a big problem here. A bit, oh my god, wrong pot. Right. Now write this thing, comparing motion of two objects. Write this, comparing motion of two objects by considering the earth as what? This is Earth. An inertial reference frame. Earth as the inertial reference frame. Earth as the inertial reference frame. Earth as the inertial reference frame. Right. This is going to be one object that is on the earth, and there is another object. There is another object A and B. This one is moving at this direction with the velocity of VA. The other one is moving at the other direction with velocity of VB. The same direction, right? The same direction. I'll consider VA is greater than of VB. So as a condition term. So let me show you how does it behave now. මට මෙන්න මේ දේවල් කවදාකවත් conventional board එකේ කරන්න බෑනේ මේ වගේ motion. Can you see that? So that's why I really prefer this board. I'd rather extremely prefer this board. Somehow have a good look at here. Now this one VA is moving really faster and VB is slower, traveling a bit slower. Somehow you have to refer velocity between A and B. What is it? The velocity, the ratio between A and B. How to refer? Now write according to the conditions given below, and copy this diagram now. Quickly copy this diagram now according to the conditions given below of two objects moving with VA and VB. Two objects of A and B moving with velocities of VA and VB. Hari. Tag gala make a copy karagan.
copy කරාද? done. හරි. ඇති වෙලාව. දැන් ලියන්න. According to these conditions, VA is greater than of VB. දැන් තරු ලකුණු තුනක් ලියලා දාන්න යන්න. තරු ලකුණු තුනක් දාලා ලියන්න. Triple star point. Considering what? Considering the earth as an, what is it? Inertial reference frame. It is actually not, but we mathematically assume that it is as an inertial reference frame. Only mathematically. Hari, Tagalian, considering the earth as an inertial reference frame. මෙන්න මේ මිනිස්සයාලා අපි කියනවා inertial reference frame එකක් කියලා පටස් ගාලා දාගන්න. done. හරි. එකෙක් ලියු වෙලා මේ අවශ්‍යම දේ කියලා දෙන වෙලාවේ. මේ මිනිස්සුන්ගේ මට තේරෙන්නේ නැහැ. Considering the earth as an inertial reference frame. I'm not recording. I'm record කරනව නේද? නෑ මම අර recording එක off කරා ඒ වෙලාවේ. ඒ ගැන හිතන්න එපා. Yeah. Give me 1 second. Hari, මෙයන්නකෝ. Inertial, considering this one as inertial reference frame. Hari. The earth as an inertial reference frame. දැන් මෙතනදී අපි නිකන් අර earth එක inertial reference frame එකක් කියලා හිතාගෙන වැඩේ කරගෙන යනවා. හරි? It is not actually. දැන් මම කොහමද ලියන්නේ? So the velocity of earth ලියන්න. So the velocity of earth හරිද ලියන්න. So the velocity of earth is considered as 0. මෙන්න මෙතනදී අපි consider කරනවා මෙයාව කීයද කියලාද? බිංදුවයි කියලා. Considered as 0. හරිනේ? හරි. දැන් අලුත් රූල් එකෙන් ලියන්න. Here ලියන්න මේ earth
The earth act as if an intermediate. මෙයාව නිකන් අතරමැදියෙක් හැටියට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ earth එක. මෙයාව කවුරු හැටියටද පාවිච්චි වෙන්නේ? අතරමැදියෙක් හැටියට. මොකෙක් හැටියටද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? How do we use this one as an intermediate? තේරුණාද? මෙයාව පාවිච්චි කරන්නේ intermediate කෙනෙක් විදියට විතරයි. හරි නේද? As an intermediate. හරි. මට කියන්න බෑ intermediate කෙනෙක් හැටියට ගන්නවා නම් දැන් ඔයාලා දන්නෝනේ රටවල් දෙකක් අපි හිතමුකෝ මෙහෙම. There is a girl. And there is a boy. Who is now deeply in love with that girl as he see her, right? Dil mang raha hai mohalat කියලා දැන් මේක ඉන්නවා දැන් deeply love with. දැන් මොකද වෙන්නේ? Now this guy can't stop his feeling towards the girl, right? He's now trying to do what? එයාගේ heart එක මෙන්න මෙහෙම vibrate වෙන්න ගන්නවා ඒව දෙක. හරි. Now what can he do? He can directly go to the girl and ask. There is another option. He can get her. There is another girl who is a friend of the first one. Now firstly he's going to approach to this one and make her a friend. Now through her he's going to convince this one. It is never going to happen, but we just assume like that. A is in love with B. Now he's trying to convince C first and get the girl B. So normally so like that the earth behave like as if this girl, see, intermediate, the messenger, right? The earth behave as if a messenger. සයත් කියනවා එතකොට සී හිතන්නේ යාට try කියලා. ඕ නෑ නෑ ඔහොම වෙලා වැඩ අවුල් වෙනවා. අල වෙලා යනවා. ඒක තමයි ඇත්ත කතන්දරේ. නමුත් සමහරක් වෙලාවල් වලට ඔක සක්සස් වෙනවා. අපි හිතමුකෝ සීව මෙයා අඳුරනවා කියලා. අඳුරන්නේ නැත්තම් නිකන් සී හිතනවා යාට try කියලා. ඒක වෙනම කතන්දරයක්. ඒතකොට අරක සක්සස් කරන්න දෙන්නෙම නෑ. අපි හිතමු සී කියන්නේ ඒගේ යාළුවෙක්. හරි මෙහෙම හිතමුකෝ සී කියන්නේ ඒගේ යාළුවෙක්. B කියන්නේත් B කියන්නේ C කියන්නේ B ගෙත් යාළුවෙක්. අපි එහෙම හිතමුකෝ. අන්න එතකොට වැඩි සාර්ථකයිනේ. If both the girls are unknown, he can't get B because C is already now feel jealous of him and both couple. So imagine A knows C and B knows C and A doesn't know B, but he's in love with her. Now he just approached to C because she's also his friend. Now he's going to approach to her and ask to compromise this one. That's normal, no? That's the normal thing happens. හරි අන්න ඒ වගේ කියන්නේ B ගේ support එකෙන් C ගේ support එකෙන් B ව දාගන්නවා සරලවම කිව්වොත්. හරි. Now the same thing going to happen here. Now earth is the one common, earth is the common thing for both A and B. A and B have no other connection, but A is connected to B earth and B is also something with earth. So you have to use earth as a reference frame for both. But there mother මුන් දෙන්නවම මේ earth එක්ක compare කරලා තමයි ලියන්න ඕනේ, right? Now the third and very important point, considering relative motion notation. What is it? Considering
relative motion. Motion. Mathematical notation. Relative motion, mathematical notation. What is it? Mathematical notation. මෙයාගේ මෙන්න මේ කියන mathematical notation එක අපි use කරලා මට පොඩි වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඔය කියන්නේ. I can use that as a mathematical notation and do something. What can I do? මෙයාගේ mathematical notation එක අරගන්න ඕනේ. කොහොමද මම ලියන්නේ? හරිද? මම වචනෙන් ලියන්නම්කෝ. But I will write it in words. Velocity of a relative to b. A relative to b. A relative to b. මම කොහොමද ඔක ලියන්නේ ළමයි? velocity of a relative to b. ඔක දැන් mathematical notation එකෙන් ලියලා පෙන්නන්න ළමයි. මම v අකුර විතරක් ලියනවා. මට කියන්න මොකද්ද කරන්න කියලා. දැන් ඔයාලා දන්නවනේ. a relative to b. a relative to b. ඔක තමයි වටිනම තැන. වටිනම තැනදී තමයි උදේ ඉඳන්ම හිටපු රචනෙට කරන්ට් එක ගිහිලා තියෙන. අපරාධ. නිකන් ඔයාලා මට මෙසේජ් එකක් දාන්නකො ටයිප් කරලා පටස් ගාලා. හරි. දෙව්මිය ආස ඒ විදිහටනේ දෙව්මිය එක එව්වා හරි. That's how Devmi likes. Her answer is right. Dead right. Others. තග්ගාලා දාන්න. තග්ගාලා මෙසේජ් එකක් කොටලා දාන්න. ඔයාලා මේ girls ලා boys ලා එක්ක මෙසේජ් දාන්නේ දවස පුරාම. සූදර්ශනීත් හරි. දර්ශනීත් හරි. නෙත්මිත් හරි. වැරදුනොත් බය වෙන්න එපා. ඔයා වැරදි කියලා කියන්නේ. අන්න හරි. සිත්නි හරියන වාරේ එයා දැන් අර විදියට න්යාසයි කිව්වේ. එයා ලියුවත් හරි. පොළො දෙන්න නැහැ. සද්දයක්. තාරුසි හරි. ඔයාත් හරි. තාරුසිත් හරි. ටග්ගල්. කට්ටිය. Boys, all the girls have sent me the answers already. Boys. You sent a picture. Oh God. Let me check it. He has sent a picture. Let's see. Let's check his one. Oh no. Very bad. No. අම්මෝ මොකක්ද එළියලා තියෙන පිස්සු විකාරේ. කවුද කියලා හොයාගන්න බෑනේ. ඒක නිසා මම මේක කොහොමම ෂෙයා කරලා මේක උඩම ලියන්නම්. මේ මගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ පිස්සු විකාර ආන්සර් එක. It is so weird. No. He has got a very wrong understanding. Velocity of A relative to B. According to what? You wrote the final answer. That's also in a very weird manner. Or you may write the other way. Velocity of A relative to B. Like in this manner too. This is not going to apply it anywhere. You just try to finalize something. Even in the finalized thing, it's wrong. It's not the real notation.
හරි ය හරි නේද පොඩි අයිඩියා එකක් එන්න දෙන්නේ මේ ආන්සර් එක වැරදි පුතා so you may write it like velocity of a relative to b or velocity of a relative to b like in this manner ඔන්න ඔක හොඳට ඔලුවට ගන්න හරි but as he tried his trying was right halfway right like an O level notation it's dead right but in the A level you have to go for something else in a Tamil movie it's called I think I can remember it like I Vikram's movie in that one he always calls something like I don't know Sudarsini if I got wrong he was saying it like adhika mela adhikada adukkada කියන මට හරියට මතක නැහැ ඒක නිකන් අර adhika mela කියලා කියනවා ඒ කියන්නේ something more than this කියලා meaning is something more than this කියන්නේ මීට වඩා ටිකක් වැඩියෙන් කියලා so in all A level we have to think something adhika mela කියන්නේ ටිකක් ඊට වඩා වැඩියෙන් දෙන්න ඕන තේරුණානේ අදුක්කුම් අදුක්කුම් මේල අදුක්කුම් මේලලු ඒක අධික මේල නෙමෙයිලු අදුක්කුම් මේල හරි හරි මට නිකන් අධික මේල වගේ කියුනේ අදුක්කුම් මේල ඒ කියන්නේ ඊටත් වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි එක so how do I link now like so A and B are independent A and B are independently moving ඒක ඔළුවට ගන්න A and B are moving independently ඒ දෙන්නට දෙන්න කිසිම එහෙම දෙයක් නැහැ උන් දෙන්න පාඩුවේ වෙන වෙනම move වෙන්නේ E and B are moving independently දෙන්නට දෙන්න වෙන වෙනම move වෙන්නේ independent independently pendant එකක් දාගන්න යන්නේ ඉන්දි කියලා ඉන්දියාවෙන් ගෙන්නපු pendant එකක් වෙන්නද ඒක නිසා independent කියනවා ඇතිනේ අපි එහෙම හිතමුකෝ independently Bruce Lee වගේ තමයි independently so to link like this so to link them have to use earth as the intermediate ඔන්න ආපහු පාරක් අරක ලියනවා so considering the relative motion so considering their relative motion notations of A and B separately A and B separately with A and B separately with the earth hari වෙන වෙනම මම consider කරනවා මුන් දෙන්නවා A and B separately with the earth හරි මේක පළවෙනි එක නිසා හරියට ලස්සනට ලියාගමු V A relative to E this is how I can write V A relative to E here what can I write here V B relative to E that's for how we can write එහෙම නේද මේ විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන් හරිද ලියන්න now considering the finalized comparison of A and B දෙන්නගේ තියෙන comparison එක ගන්න ඕනේ ළමයි මට ඕන කරන්නේ මොකක්ද velocity of A
relative to B. මේක තමයි යෝනි. හරි. හැබැයි මම දන්නේ A relative to E. Isn't that? That is what I know. හරි. මම මෙහෙම ගන්නන්න. මේකේ වම් අත පැත්තේ කවුද තියෙන්න ඕනේ? A. හරි. ප්ලස් අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනේ. ප්ලස් දාන්න ඕනේ. දකුණු අත පැත්තේ කවුද ඉන්න ඕනේ? දකුණු අත පැත්තේ කොනේ. කොනේ මේ මැද කවුද කියන එක වැඩක් නැහැ. කොනේ ඉන්න ඕනේ කවුද? B. වම් අත පැත්තේ කවුද ඉන්න ඕනේ? A. දකුණු අත පැත්තේ කොනේම ඉන්න ඕනේ B. තේරුණාද නොටේෂන් එකේ එහෙමනේ තියෙන්නේ නේ. මේ මැද මට ඕන දෙයක් ෆිල් කරගන්න පුළුවන්. වම් අත පැත්තේ ඉන්න ඕනේ. At my left hand side I should have what? A. According to here. And at rightmost corner it should be B, like here. තේරුණානේ? මේ මෙතන වගේ A දකුණුම පැත්තේ කොනේ ඉන්න ඕනේ B. හරි. What is the intermediate one now? What is the medium? මැද්දට දාන්නේ කවුද? මං කියවනේ අර කපල් එක හදන වැඩේදී මැද්දට ගියේ කවුද? Which one came in the middle? කවුද ආවේ මැද්දට ඇවිල්ලා සපෝට් කරේ? A needs the help of C to approach B. එහෙම නේද? A needs the help of approach of B. හරි. ඒ කතාව තේරුණානේ. දැන් මම මැද්දට දාන්න ඕනේ කවද දන්නවද? हमारा धरती ज़मीन අපේ earth එක දාන්න ඕනේ මැද්දට. earth ව මැදි කරලා අපිට ඕන කරන දෙන්නව දෙපැත්තෙන් ලියා ගන්නවා. මේක තේරුණාද? Can you just understand this? If I reproduce it here, so what can I do first? මට මුලින්ම කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දෙන්නම ලියන එක. කවද? What can I write? What can I write? හොඳට මතක තියාගන්න. I can write A relative to B. So I have to write at leftmost corner A, the rightmost corner B. So what is my intermediate? It's going to be Earth. තේරුණාද? අපිට ඕන කරන නොටේෂන් එක වම් පැත්තේ ලියා ගන්නවා. ඒකට ඕන විදියට වමේ කොනේ දා ගන්නවා A, දකුණු පැත්තේ කොනේ ඉන්න කෙනාව මෙතෙන්ට දා ගන්නවා. දැන් මට ඕන කරන්නේ මැද්දට දාන්න ඕන කෙනා කවුද? සපෝටිව් එක්කෙනා ඉන්ටර්මීඩියට් එයාව මැද්දට දා ගන්නවා. ඔය නොටේෂන් එක ලියන හැටි තේරුණාද? කවුරු හරි කෙනෙක් අපහැදිලි නම් yes කියලා කියන්න. Oh my god, I don't understand this. It's really weird කියලා කියන්න. I'll help you. If you feel it really weird, I'll help you. කවුරු හරි තේරුම් නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න ළමයි. ඔක තමයි වටිනම තැන. ඔක තමයි වටිනම තැන. තව පොඩි වැඩක් ඔකේ කරන්න තියෙනවා. මම ඊළඟ ස්ටෙප් එකට තමයි ගියේ නෑ. I didn't go to the other step. There is one more step and finalize. This is not the final answer. Final එකට යන්න කලින් මේ ස්ටෙප් එක තේරුම් නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් නිකන් හරි කියන්නකෝ. नहीं यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔක තේරුණාද නැද්ද කියලා කියන්න බෑ. මම මෙතන ෆිසිකලි ඇවිල්ලා කියන්නම් V A relative to B. This is what I really badly want. And what can I write? It is always positive sign here. The final it can be negative or something. You don't want to worry about that. At here you can see you have to write your
leftmost notation, it can be X, Y, P, Q, or anything. Leftmost notation, and a comma, and an empty box. Firstly, leave an empty box here, comma, the rightmost thing, it is B. And you have to fill this with something, the intermediate. What is the intermediate here? It is none other than the earth. So what can I write? E to both the boxes. Understand? Understand? Yeah, good. Understand, like නෑ නෑ මම ස්ක්‍රීන් එක ඕෆ් කරා. ස්ක්‍රීන් එක ඕෆ් කරලා මම මේ ආවේ මේකෙන්. කැම එකෙන් ආවේ. sorry මේ ෆිසිකල් බෝඩ් එකට ආවේ. ඔයාලා මම ෆිසිකල් බෝඩ් එකේ ලියපුවා දැක්කේ නැද්ද? පොඩි ප්‍රශ්නයක් අක්කා. මම ෆිසිකල් බෝඩ් එකේ ලියපුවා දැක්කේ නැද්ද? ළමයි ඔයාලා මම ෆිසිකල් බෝඩ් එකේ ලියපුවා දැක්කේ නැද්ද? Didn't you see what I wrote in the physical board? ආහා වා ස්ක්‍රීන් එක ඊටාගෙන මේ මාව මේ කොහොම හරි වල පෙනිලා නැහැ. ඒකයි නෙත් නියලා තියෙන්නේ. හරි. හරි. Forget about it. Now again coming to this part. I'll erase this. I don't want this. Now, what the heck? So now I'm going to represent the directions, which I didn't. So here, A and E. A and E is natural. It is natural here, see? A and E. See? I know A to E. So VAE is there, see? VAE is there. Sundar? Velocity of AE is there. That is there. Yes. Hurry. But there is a problem. Velocity of VB is there, not BE. B to E is there, relative to velocity of B relative to E is there, but E relative to B is not there. Isn't that? එහෙම එකක් එතන නෑනේ. එහෙනම් you can see that it has inverted. What? Inverted. Okay, invert කරලා නේද මම එතකොට? Yes, you are damn correct, my dear. You are extremely ultimately correct. Here, inverted, that means I am considering it in the same direction, but E to B, I have naturally as what? B to E, but in this notation, it's E to B, I have to put a certain negative sign to this point. The arrow is in positive direction, but the notation is in negative direction, plus and minus together. Answer is going to negative. So I can write finally as how? VA comma B in this direction is equals to VA comma E in that direction. That the arrow is still positive, doesn't matter. Now you have to change what? This notation, it's been inverted. So from here it assign a certain negative sign. මෙන්න මෙතනින් පොඩි negative sign එකක් ආවා. Then the whole notation term becomes negative. VE B. This is how you to write. තේරුණාද? ඔන්න ඕක තේරුනේ නැත්නම් මං ආපහු පාරක් එක පාරක් for the one last time I'll go back to that but there and write it again for the one last time in the physical board.
මම ෆිසිකල් බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා ඔක මම එකපාරක් ලියලා පෙන්නනවා. Okay, lamai. I am going to replace it like here. Have a good look at. මම මේක පොඩ්ඩක් මම ආපහු පාරක් කියලා දෙන්න යනවා. Okay, lamai. Have a good look at. So here, this is what I can write velocity of A relative to B. Yes, it is there, no problem. But from here, velocity of what? VA, VB, velocity of B relative to Earth is there, but here it is inverted. So what can I do? I can add negative sign to this one, but the direction is still in the positive manner. It is positive, positive and negative. This whole term becomes negative. තේරුණා නේද? ඔක ගත්ත හැටි තේරුම් නැති කවුරු හරි ළමෙක් ඉන්නවා නම් ඒක හරියට තේරුම් ගන්න. Right? If anybody who can't understand what is it, so try to understand. හරිනේ? හරිද? හරිද? Right, okay. By the way, guys, can you understand what is it is? ඒක මොකක්ද කියලා තේරෙනවද? Now, can you understand how did I write this entire notation? So there is no standard equation. එවෙලට හදලා ගන්න ඕනේ. කොටු කරගත්තර කමක් නැහැ. එවෙලට notation signs දාලා ගන්න ඕනේ. කටපාඩමින් ගියාගත්තර කමක් නැහැ. නිකන් අර logical අවුල් අය. කෙනෙක්ට logical හිතන එක අවුල් නම් ඕවා කටපාඩමින් ගියාගත්තර කමක් නැහැ. මූණට මූණ එද්දි මෙහෙමයි ලියන්නේ කියලා. හැබැයි ඉතින් හිතලා ගන්න පුළුවන් කෙනා මෙන්න මම මේ කියපු මෙන්න මේ logic දෙක දාලා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ logics කියලා දෙන්නේ නැහැ ළමයි ක්ලාස් වල. මේ කිසිම logic එකක් කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද 2000න් පස්සේ set එකකින් ඉන්නේ දන්නවනේ. උන්ට logic කියලා දුන්නොත් ඔකුන්ගේ ඔළුවේ නහර සමනල් ගැට වැටෙනවා කියලා දන්නවා. එතකොට මොකද දන්නවද කියන්නේ? ළමයි මේක මතක තියාගන්න object දෙකක් මෙන්න මේ වගේ මේ එකකේ පස්සේ එකක ලෝගින යනවා නම් එච්චරයි කියන්නේ. If one object is just chasing after the other, right? If just one object is just chasing after the other, it looks like that here. Here it chases. The other one is throwing slow down. So write it like this way. That's how they say. If you can remember, that's enough. They don't ask in the exam, how did you do it? Varnikam meka katapaadamin puluwan නම් තියාගන්න. කෙනෙක්ට logical හිතන්න පුළුවන් නම් මම කියන්නේ advantage. අමතක වෙන්න. Logical කැමති කට්ටිය logical කටපාඩමකට කැමති කට්ටිය කටපාඩම්. ඒකට මම බල කරන්නේ නැහැ. හරි. මෙහෙම කන්ඩිෂන් එක මතක තියාගන්න එච්චරයි. logic එක ගන්න කැමති කට්ටිය මෙන්න මේ කතන්දරය ගැන හිතන්න. අනිත් අය මේ ගැන හිතන්නවත් එපා. මෙන්න මේ මෙතන තියෙන මේ තියෙන්නේ positive negative වුණ විදිය හිතන්නවත් එපා logic එකට අකමැතියි. තමන් කැමති logic එකකටද තමන් කැමති කටපාඩමකටද කියලා තමන් තේරුම් ගන්න. Estimate yourself and understand how to do it. That's enough. Okay, ළමයි. හරි. දැන් අපි example ගානක් හදමු. ලියන්න. Considering the relative velocity
Find out the relative velocity between two vehicles A and B, two vehicles A and B, two vehicles A and B. Two vehicles A and B. Two vehicles A and B. Moving at 100 kilometers per hour. Moving at 100 kilometers per hour. And 80 kilometers per hour. In the same direction. In the same direction. Same direction. On same path. On same path. ටක් ගාලා ගාන හදමු බං. දැන් ඕක meters per second වලට එහෙම කන්වර්ට් කර කර දඟලන්න එපා. මට ඕනේ මොකක්ද? velocity of A relative to B. හරි. earth එක බිඳුවයි කියලා දන්නවනේ. Oh. හරිය හරි. උත්තරේ හරි. ඒ උත්තරේ දාද්දි නම් අරම දාන්න ඕනේ නෑ ළමයෝ. දකුණු අත පැත්තේ ආන්සක ලියද්දි එහෙම දාන්න ඕනේ නෑ.
හදපු විදිය හරි. මම 60 කියලා දුන්නේ. මම 80 කියලා නෙමෙයිද දුන්නේ? නෑ මම 80 කියලා නේ දීලා තියෙන්නේ. 180 කියලානේ. ගානේ දුන්නේ. ඔයාලට 60 වගේ වුණාද මොකද මන් දන්නේ නැහැ මොකක්ද වෙලා කියන්නේ. නෑ ඔයා 100 ලියලා දැන් දෙකම නේ. හරි. හරි. ඔයාගේ ආන්සර් එක ලියලා තියෙනවා හරි මේ ඉතින් පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මම ඒක පොඩ්ඩක් ඔයාලා පළවෙනි පාරනේ ගාන හදන්නේ. කොහොම වැරදීම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇති. උත්තරේ හරි. උත්තරේ හරි ඇති. ගාන ළමයි දෙන්නෙක් මට එව්වා ආන්සර්. නෑ. අවුල්. ඔයාලගේ ආන්සර් එක වැරදි. හරි. Firstly, you have to be really careful about the notation. I will write it like VA relative to B. කටපාඩම් ටික් එක් වගේ ගන්නත් පුළුවන් අරම. I can write what velocity of A plus velocity of B and fill the middle. What is the middle? Here it is the velocity of Earth. Intermediate one is the Earth. So what can I write here? VAE. Here, what can I write again? VBE. So here it becomes out. EB. So what can I do? VAE undisturbed. But here EB is the opposite, so it is not going to be the same. I have to add a negative sign here. EB in the same direction. Considering the reality, if you add positive to this arrow and the negative to this sign, so you can make it fine. But the problem is now you have to apply the real values. A B ඔයාලා ලියද්දි V කියලා දැම්මා මෙතන value එකක් පොඩියට දැම්මා. එහෙම දාන්න එපා. හරියට දාන්න. What is it? 100. කෙලින්ම 100 දාන්න. ඔයාලා දැනන් හිටියේ නෑනේ. ඒක නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලා හිතුවා ඒකත් මෙන්න මෙහෙම ලියන්න ඕනි කියලා. 80. දැන් සමහර ළමයි ලියලා තිබුණා ඒක වැරදක් නෙමෙයි ඔයාලගේ ඔළුවට එහෙම ඉදිච්ච ගල්ලපු දෙයක්. එහෙම කරන්න ඕනේ නැති කියලා හිතුණා කියන්නේත් ඒක ලොකු දෙයක්. මයිනස් මෙහෙම දාලා තිබුණා. එහෙම ඕනේ නෑ ළමයියා. එහෙම හිතුණා කියන්නේත් ඇත්තටම මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් හරියට ෆලෝ කරනවා කියන එක. හරි. දාලා VA B is equals to 20 kilometers per hour in this direction. ඔවුන්ක තමයි finalized answer එක හරියට දාගන්න. හරිනේ ළමයි. You forgot that. Huh?
හරිද ළමයි? ලියාගෙන ඉවරයිද? ලියාගෙන ඉවරයිද ළමයි? හරි හරි. දැන් ලියන්න. In the above calculation, තර ලකුණක් දාලා ලියන්න. In the above calculation, the reference frame was an inertial one. The Earth reference frame was an inertial one. That is the Earth. That is the Earth. The Earth is the Earth. That is the Earth. Hari? Inertial reference frame. That is the Earth. Hari neda? That is the Earth. Inertial reference frame. That is the Earth. Harini? But in some cases, but in some cases, the intermediate frame might be a moving non-inertial reference frame. මැදිහත් වෙච්ච කෙනාත් නතර වෙච්ච කෙනෙක් නොවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. right? මැදිහත් වෙච්ච කෙනා නතර වෙච්ච කෙනෙක් නොවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. okay? හරි. මට තප්පරයක් දෙන්න ඔය මේ චූටි වැඩක් මට මේ හොයන්න. ඒක හවුනොත් ගොඩ. ඔයාලා හැමෝටම තේරෙයි මම මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඉනවමයි විනාඩියක්. බලමු මං හොයන එක හම්බ වෙයිද කියලා. මම ළඟදී දැක්ක මරු වීඩියෝ එකක් මට ඒක මේ keywords දාලා හොයන්න ඕනේ විනාඩියක් දෙන්න. ඒක හම්බ වුණොත් ගොඩ.
හරි මං හොයන එකම නෙමෙයි වෙන එකක් තියෙනවා මම පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරන්නම්කෝ. This is not the real one I want. Something really closer to that. Not exactly the one I want. Internet signal පොඩ්ඩක් අවුල් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් බෆර් වෙනවා. Shit. Buffering. Buffer වෙනවා ළමයි මේක. Really unstable. ඔක හරියට අපිට කරන්න තිබුණා නම් හොඳයි. නමුත් ඒක ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒක අමතක කරමු. So come back to here. So you could have seen that the iron bars were passing him. එහෙම නේද? අන්න ඒ වගේ එන්නේ concept එක ඕන කරනවා මම මේ කියන වැඩේට. දැන් ලියන්න. A good example is a boat and a river and the earth. Boat, river and the earth. Motion of a boat, river and the earth. This is the earth. And there is a river. That it is just flowing downwards with a velocity of V river. I will write it like VR, velocity of the river. And there is a boy who's on a boat. The boy is on a boat. The boy and a boat. So what can I write it like? VB, velocity of the boat, which is in the same direction. And we know one thing, the earth is really stationary. Earth is stationary, so VE is 0. Right? They're not either. Okay. Lamai? They're not there. Right. Now what I need is the boy is rowing his boat towards downwards and the river is in the same direction. It's not upstream, it's the downstreaming boat. So I need velocity of boat relative to the earth. Velocity of the boat relative to the earth. That's my problem.
So actually the boy is riding. So if I can write the boy, refer it like relative to the river, always getting the velocity generated relative to the river. Yeah, generate කරන්නේ river එකත් එක්ක. I can write velocity of boat relative to river. යාගේ speed එක හැමතිස්සෙම river එකත් එක්ක දෙන්න. So here the river generates velocity respective to the earth. Respective to the earth. But this one I can write it like, so I only have these two parameters. What can I write here? Velocity of boat relative to earth. Here what can I write? V as same as here I have to write B at leftmost side. වම් අත පැත්තේ මම ලියන්නේ VB, right? Keep a space and write what should be the rightmost. Rightmost එන්න ඕනේ මෙන්න මේ දකුණු අත පැත්තේ කොනේ තියෙන එකනේ. E. Then which one is going to be the intermediate? මෙන්න මේ දෙන්නව. boat to I, boat to කියන්නේ girl නම් මේ river මොනවාද මේ shore එක කවුද? එයා තමයි Europe, earth එක කවුද? boy. ඔය දෙන්නව link කරන කෙනා කවුද? river එක. දැන් මොකද කරන්නේ? මැද්දට දාන්නේ කවුද අපි river එක? river. So මෙතනදී reference frame එක inertial කෙනෙක්ද? reference frame එක river. එයා නතර වෙච්ච කෙනෙක්ද? river එක නතර වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. හැමතිස්සෙම reference frame එක inertial වෙන්නම ඕනේ. You don't want to have an inertial reference frame all the time, but you have to have a certain reference frame. What? A certain reference frame. මොකක් හරි reference frame එකක් ඕනේ. මෙතන reference frame එක යන එක්කෙනෙක් නතර වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. තේරුණාද මම මේ කියපු කතන්දරේ? හවුද නැද්ද? මට ඕනේ මේ පැත්තට arrow is to there. This one is there. It is direct result. Boat relative to the river, it is a direct result. I can apply. Yes. But this one is not a direct result. Inverted. මාරු කරලා නෙමෙයි. river to earth තියෙන්නේ මෙතන. Oh my god. Wait. boat to river තියෙනවා. හරි. Yeah. හරි නේද? inverted නෙමෙයි. යා එහෙම direct පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. direct use කරලා තියෙන්නේ. එකම direction එකනේ. එතන කෙලින්ම use කරලා තියෙන්නේ. යාවත් මට එහෙමම දාන්න. හරිනේ? එතනදී කෙලින්ම height subtract කිරීලක් නැහැ. මේකම තමයි finalized dance එක. තේරුණාද? එකම direction එකට ගන්න. හරිනේ? කියන්න. ඔහේ ඒ කියන්න. හරිද ළමයි? තේරුණා නම් ඔව් කියන්න. ඔව් boat relative to the earth මෙන්න මේක. හරිනේ river එක දැන් මෙහෙම හිතන්නකෝ. river එක උඩ තමයි මෙයා යන්නේ. අපි කියමුකෝ තප්පරයට මීටර 10ක ස්පීඩ් එකක යනවා. river එක පල්ලෙහාට යනවා තප්පරයට මීටර 2ක. මෙයා river එක උඩ 10ක යද්දී river එකත් පල්ලෙහාට යන හින්දා ඒ දෙකත් ඇඩ් වෙනව නේද මෙයාගේ earth එකත් එක්ක තියෙන ස්පීඩ් එක හොයන්න. දෙකම ඇඩ් වෙනවනේ. මෙයා ඩවුන් ස්ට්‍රීමින් නේ. river එකේ ස්පීඩ් එකත් ඇඩ් වෙනවා. මෙයා යන ස්පීඩ් එකත් ඇඩ් වෙනවා. දෙකම ඇඩ් වෙලා තමයි relative to the earth එන්නේ. හරිනේ? තේරුණා නැද්ද තාම? යා හරි. ඔක දාගන්න ටක් ගාලා. පොඩි ගානකුත් දෙන්නම්. ටක් ගාලා හදමු. පටාස් ගාලා හදමු.
ඔය relative motion කියන එක ළමයි නානවා මාර විදියට ඒක. මම මෙච්චර වෙලාව අරන් දිග ඇරලා රබර් කරලා ඔක කියලා දුන්නේ ඒක. නැත්නම් ඕකම විනාඩි 20න් කියලා දෙන්නත් පුළුවන්. සමහරුන්ට ඔය relative motion කියන එක ඇඟට යන්නෙම නැහැ. relative motion of the earth above. ඉතින් okay. ඉතින් මොකද්ද වගේ ප්‍රශ්නේ? I don't get your problem. Look at the velocity, relative velocity of earth above. Yeah, velocity of river relative to the earth. Harini. You wrote like velocity of river relative to the earth. Here, see, velocity of river relative to the earth. Here also, velocity of river relative to the earth. I didn't change any change. So that's why I could add without changing. තේරුණාද තාම? ඔය දෙකම එකක් නේ. තාම තේරුන්නේ නැද්ද දරුවෝ? Sudarsini. Intermediate is river. See, the middle one. I can't, because I am riding on the river. I have no direct contact with the earth. So my interface is the river. River is connected to the earth. So my interface is moving river. No. Earth relative to the river. River relative to the earth. River relative to the earth. I can directly take the velocity of the river relative to the earth. Don't you understand? Velocity of river relative to the earth is given. Velocity of boy relative to the river is given. So I need to link these two to find out the velocity of boat relative to the earth. ඔයාලට තවම මම මේ කියන එක තේරුණා නේ? No. Not earth relative to the river. In this one, earth is not the intermediate. In this one, the river is the intermediate. ඔයාලට තාම තේරුන්නේ නැහැ දරුවෝ. In this one, the river is the intermediate. තේරුණාද? So this is the intermediate, so I had to change nothing. Okay, වෙනස් කරන්න කිසිම දෙයක් නෑ. ඔක කෙලින්ම ඇඩ් කරන්නද? ඒක automated ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන්. There is nothing to change here. තවම තේරුන්නේ නැද්ද? ඔයාලට කතා කරන්න බැරිද සුදාසිනී? because මම නිකන් ඔහොම මැසේජ් වලින් කියද්දි මට නිකන් ඔයා කියන්න හදන එක මගේ ඔළුවට එන්නේ. Right, okay. Shall we move? Right. Now ලියන්න considering two objects. හරි සුදාසිනී අවුලක් නෑ. කනෙක්ෂන් නම් මගෙත් කනෙක්ෂන් අවුල් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ දැන්. right. ලියන්න the relative motion of two objects moving at
opposite directions to each other. Moving at opposite directions to each other. Opposite පැත්තට යන අයගේ අපි මොකද කරන්නේ කියලා අහන්න. If both the objects are moving at opposite sides. දැන් එකම පැත්තට යන වාහන දෙකක් ගත්තේ. Now let's consider two objects moving at opposite sides. චූටි වෙනසක් කරන්න තියෙන. It's a very small change that you have to make. Not a very big deal. Actually, it's not going to be a very big deal. Now they are moving at opposite directions. The Earth is the reference frame in this case. Earth is not moving. Earth is not moving here. අන්න එකෙක් දැන් මිසින් වුණා. ඒ මොකಾದ? කවුද මිසින් වෙලා ඉන්නේ? කවුද මිසින්? සහස් කොළුව මිසින් වගේනේ. හරි. සහස් කිව්වනේ 11:00 යනවා කියලා. හරිනේ. යාට ස්කූල් එකේ අවෝඩ් මොනවාද කේස් එකක් තියෙනවා කියලා 11:30 යනවා කිව්වනේ කොල්ලා. වෙලනකම් ඉඳලා හැබැයි. හරි. හොඳට බලන්න. Now what can I write? Here I can write velocity of A relative to Earth. It's to here. What can I write? Velocity of B relative to Earth. To the other direction. What I need is velocity of A relative to B. කවුද ලොකු කවුද පොඩි කියන එක මෙතනදී අදාළක් නැහැ. දෙපැත්තට යන්නේ. Okay, what can I do now? I will write this again. Velocity of A relative to B. Okay, my dear. I may copy V plus again V. Okay. From here I can write A. The right hand side corner is going to be what? B. In this case, my intermediate is the Earth. I can happily include Earth as the intermediate. Earth as the intermediate. Hurry. You are right. Hurry. Now considering the directions, V A relative to B, I am considering in the right hand side direction. Okay. Let it be. And A to E is already there. This one is there. So I don't want to change. I can directly apply A to E. Now here it is given from what? B to E. But here what I have done? E to B. E to B. So I can add a negative sign to this part. Why? Inverted. Inverted. ඉතින් මට මේක මෙහෙමම පාවිච්චි කරන්න බෑනේ. B to E is the one given. E to B is not there. So this arrow is in its own direction now. ඒක තමයි positive. This direction is positive. Because the arrow hasn't changed. But there is a very big problem. I can't adapt according to vectors. Can you remember that? I can't turn myself back. ඔහම ඉන්නකො මං ආපහු ෆිසිකල් ඇවිල්ලාම කියලා දෙන්න. ඔයාලට නැත්තම් ඔක තේරෙන එකක් නෑ.
As a convention, if you choose certain direction as the positive, you can't turn back, my dear, right? You can't turn yourself back. Once you choose certain direction as the positive, you may never be able to change your direction back. හරිද? මම ඔයාලට එක් කියපුවා මතකයිද? I told you one thing that if you choose certain direction as a positive, if I consider this direction as my positive, what I can do, I can move there. But if I want to take the other direction, I can't turn my arrow back. So what can I only do is I have to look at the same side and move just back, just back. Can you remember? If my positive direction is this from A to B, so if I want to move from A to B, B to A, you can move, but you can't change the direction. Direction is still the same, but you can move from there to there. Reverse. Arrow එක දෙපැත්තකට දාගෙන ගාන හදන්න බෑ. තේරුණාද? According to convention. Sign convention of the vector, you can never change your arrow. Right? You will never be able to change your arrow according to the sign convention. ඔක තේරුණාද? That's the next most thing that you have to extremely consider about. That's the most important thing that you have to consider about. Okay, guys. So what I have to do? I can't do it because arrow. So write with double star. With arrows in opposite directions can't add up. අපිට add කරන්න බෑ. So what can I do? I have to simply change this arrow. So what I'm going to do is VA not to B in this direction, VAE unchanged plus here. What is it going to be now? VEB. I add a negative to this point because why? Opposite. Now I'm going to add arrow to the other direction, changed another negative. Why? I changed the original arrow to the other side. I change my original arrow to the other side. This negative and negative all together becomes what? Positive final. Why? Negative and negative. So you keep it like that. And your final result is VA relative to B is going to be VAE arrow plus VE comma B in the same direction. Copy this. ඔක තේරුණාද? ඔන්න ඔක තේරුණාද ළමයි? Guys, තේරුණාද? Yes, understood. Wow, really good. අපි බලමු ඔයාලට කොච්චර understood වුණාද කියලා. කරගෙන යන්නකෝ. මම හිතගම් පොඩි භාණ්ඩයක් සර්ච් කරනවා ඒක හම්බුනොත් ගොඩ. මගේ අනිත් ලැප් එකකින් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒකනේ වැඩේ නැත්නම් අර මගේ පරණ එකේ ඔක්කොම තියෙනවා.
shit. තප්පරයක් දෙන්නකෝ. ඔයාලට මම මේ පොඩි එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නන්නම්. පේපර් එක හම්බුණා. මම ඉන්නකෝ විනාඩියක්. Have a good look at this one. This is 2003 A-level question. First one in the terms of what? Mechanics. Mechanics first question. So you don't have the proper knowledge yet to do this entire one, but you can see that product of mu has the dimension of force. But it says the mass is rate. Product of rate. Rate means mass divided by time. Mu, remember this m is not m alone. It is what? M over time. Mass per time rate. And u is velocity. It is that self. That means saying that the leaving dimensions. Dimensions is m. And here at bottom, it's the time times what? L t minus 1. This t minus comes up. M L t minus 2. May hari lazy prasnaya. Your current knowledge is more than enough to do this one. The acceleration එක හොයන්න තමයි ඔයාලට තවම තේරෙන්නේ නැති 10 වසරේ හිටියා නම් ඒකත් තේරෙනවා. හරි 10 වසරේ හිටියා නම් ඒකත් තේරෙනවා. So වැඩි හිතන්න එපා. acceleration එක මම හොයලා පෙන්නන්නම්. මේක ඉස්සරහට එන lesson එක. Like okay wait. 3 into 10 to the power 7 Newton shuttle thrust force is like 2 into 10 to the power 7. 1 into 10 to the power 7 over right. එතකොට force එක F equals ma දාන්න තියෙන්නේ. මේක ගන්න විදිය දැන් හිතන්න එපා, බය වෙන්න එපා. මේක දැන් ඔයාලට අයිති එකක් නෙමෙයි. එතකොට acceleration එක එනවා මෙතන කීයද 1 into 10 to the power 7 force එක. එතකොට mass එක 2 into 10 to the power 6. acceleration එක එනවා 5 ms minus 2. හරිද? මේක නෙමෙයි මට පෙන්නන්න ඕන උනේ. හරි. acceleration එක මෙච්චරයි නම් අහනවා assuming that the acceleration of the shuttle is constant, determine the velocity of the shuttle after 30 seconds. ඔව් මොක හදාගන්න බැරි කමක් නැහැනේ. v equals u plus at දාන්න තියෙන්නේ. මම කියවනේ ඔයාලගෙන් මහා බරපතල දේවල් අහන්නේ නැහැ ඒ ලෙවල් වල.
In the A level, they don't ask really bigger ones. Ayo, I natte mang arrows dammane. Didn't I put the arrows in the previous question? මට අමතක වෙලා දැම්මේ නැද්ද කියලා බලමු. මම බෝඩ් එකේ එකට දැම්මේ නැද්ද arrows? අයිලා මේ දාලා තියෙන්නේ. මේ අන්තිම එකට දාලා නැහැ නේ මෙන්න මෙතන. ඒ මට අමතක වෙලා. දාන්න ඕනේ. හරි. දැන් මේ බලන්නකෝ. මෙතන ආනවා final velocity නේ velocity determine the velocity. පටන් ගත්තේ බිඳුවෙන්නේ shuttle එක u equals 0 නේ. එතකොට මට ඒක දාන්න පුළුවන්. v equals කීයද 0 plus acceleration I just found 5 times 30. What is my velocity? It is like what? 150 meters per second. දැන් තමයි ලස්සනම කැලෙන්නේ අද කරපු එක. Calculate the exhaust velocity u of the gas relative to the shuttle. හරි. exhaust gas එකේ velocity එක අහනවා. ඒක කෙලින්ම ගන්න පුළුවන් relative motion ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. ඒක මේ product එකෙන් mu product එකෙන් ගන්න පුළුවන් මේ thrust force එක අහලා තියෙනවනේ. ඒක දැන් Newton's law කරලා නැති හින්දා මම මේ කොහොමද කරන්නේ කියලා ඔයාලට හිතා ගන්න බැරි වෙයි. ඒක හිතන්න එපා. 3 into 10 to the power 7 ගන්න පුළුවන් mu product එකෙන් කියලා යාලා කියනවා. 3 into 10 to the power 7 ගන්න පුළුවන්. m කියන්නේ කොච්චරද මෙයාලා කියන විදිහට තප්පරයට කිලෝ 3000ක් පුච්චනවා. 3 into 10 to the power 3 times u. එතකොට මේකට මේක කපලා දාලා u වල වැලියු එක එනෝනේ 10000 කියලා. මේක තමයි relative to the shuttle. එතකොට මට ඔක ලියන්න පුළුවන් හරි notation එකෙන් කොහමද v what gas නේද exhaust gas නේ v gas relative to the shuttle is 10000 notation එකෙන්ම ලියන්න downwards ඒ කියන්නේ downwards හරි දැන් තමයි ලස්සනම තැන අහන්නේ what is the exhaust velocity of the gas relative to the earth after 30 seconds of the take off මෙයා gas එකක් ගන්නවා ළමයි කොච්චරද v gas relative to the shuttle downwards මෙයා උඩට යනවා v මොනවාද මේ shuttle relative to the earth මෙච්චර velocity එකකින් අපෙන් අහන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද අහන ප්‍රශ්නේ gas relative to the earth අපෙන් අහන්නේ velocity of gas relative to the earth question mark එක අහනවා දැන් මම මොකද කරන්නේ දැන් ඔයාලා දන්න වෙක්ටර් නොටේෂන් එක දාලා මට උත්තරයක් හදලා එවන්න ළමයිට අක් ගාලා 2003 ඔයාලා A level ලිව්වා කියලා හිතාගෙන ඉපදිලාවත් නැහැ ඒක වෙනම කතාවක් ඉපදෙන්නත් අවුරුදු 2කට කලින් ආපු ප්‍රශ්නයක් මං අහනවා velocity of what gas relative to the earth this is downwards how to solve this what the heck to do කියන්න බලන්න හොඳ ළමයි වගේ තක්ගාල උත්තරයක් හදලා එවන්න I know all of you are really bad එකෙක්වත් හොඳ නෑ really bad but හොඳ ළමයි වගේ වන්නකො මේකේ shuttle එකේ speed එකත් අපි දන්නවනේ කීයද කියලා velocity of shuttle relative to the earth අපි දන්නවා 150 හරි ලස්සන උත්තරයක් එනවා vector notation එක දාලා උත්තරයක් ලියලා එවන්න ඒවල ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ මේ A level ප්‍රශ්න කියන්නේ එන විහිළු වගේ දේවල් අහන්නේ එන simple දේවල් දැන් ඕකේ අහුවද මේ අර මං කියවනේ linear motion වල තියෙන අමාරු ප්‍රශ්න දාන්නේ ළමයි
මම පොර කියලා පෙන්වන්න විතරයි. මම දාන්නෙත් ඒකට අනිත් සර්වර් දාන්නෙත් ඒකට. එහෙම නැතුව ඒ ලෙවල් වලට අහන්නේ එන සිම්පල් දේවල්. ඔන්න දැන් ඒ ලෙවල් ඔයාලට උත්තරේ සාර්ථක වෙන කට්ටිය 2003 වෙර්ෂන් එකේ ෆස්ට් එකේ පාර්ට් 3 වල රෝමන් පාර්ට් B එකට වෙර්ෂන් නම්බර් රෝමන් නම්බර් 3 වල පාර්ට් B එකට ආන්සර් එක හරියට ලියුවා කියලා මට ගන්න පුළුවන්. ටක් ගාලා එවන්න ළමයි ඔයාලගේ උත්තර ටික. හදාගන්න බැරි වුණාද? මට WhatsApp කරලා දාන්න හැදුවනම්. හදාගන්න බැරිද? බෑ වගේ නම් කියන්න වෙලාව ගන්න එපා. If you feel like it's really hard. වැරදි 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 වැරදි. What I need is මම මෙහෙම ගන්නම්කො start එක. What I need is gas relative to the earth. What I have is what gas එක downward නේ යන්නේ මම එහෙම දාන්නම්කො. I have is gas relative to downward what gas relative to earth. Sorry, shuttle. Gas relative to shuttle I have plus what is it? The ending should be E. Earth, no. I will have to put earth. What I have is shuttle, which is upwards. හරි නේද? ආරේට හරි. තාරුසි හරි. තාරුසි හරි. තාරුසි හරි. බලමු ආනන්ත කුමාරුයි දෙව්මිනී දාලා තියෙනවා. ආනන්ත කුමාරයක ඩිලීට් කරලා තියෙනවා. මෙයා මේ තාම බෝට් එක ගැන කතා කරන්නේ. මෙයා මේ බෝට් එක ගැන කියවන්නේ. වෙරියන්නේ wow Devmini D2 amazing. ඉපදෙන්නත් කලින් අවුරුදු 2කට කලින් ආපු පේපර් එකකට ආන්සර්ස් ලියලා උත්තරය ලකුණු අරන් තියනවා දෙව්මිනි. තරුසිත් හොඳයි. දෙව්මි ආපහු පිස්සු නටනවා. දැන් නම් ගහනවල මේවා. මේක ෆිසිකල් ක්ලාස් එකක් වුණා නම් දීලා මෙලහට ටෝන් දාලා පිටට එකක්. පුතේ බලන්න මේක velocity of gas relative to earth downwards. Velocity of gas relative to shuttle. Shuttle is given. That is my intermediate. Now velocity of shuttle relative to the earth ඒක කෙලින්ම given නේ. ඒක positive. හරි. දැන් arrow එක මට දෙපැත්තකට තියාගෙන ගාන හදන්න බෑනේ දරුවෝ. මම මේ arrow එකක් downward හරවනවා. එතකොට මෙතන positive මෙතන negative. Positive and negative මේ term එක negative වෙනවා. මම ආපහු ලියනවා velocity of gas relative to earth equals downward velocity of
gas relative to shuttle minus the plus and minus වෙනවා minus velocity of shuttle relative to earth. මට එනවාලා මේ උත්තරයක් මොකක්ද දන්නවද? Velocity of gas relative to earth equals what is it? Downwards 10,000 ms dhoni minus 150 ms dhoni. What is it going to be now? Uh, 9,850 meters per second. ඕක තේරුනේ නැත්නම් සීසයිඩ් එකට ගිහිල්ලා සුයිසයිඩ් කරගත්තට කිසි වරදක් නැහැ. හරිනේ? ඔයා මේ 10,000 කියලා අර ඉතින් ගුටි ගහන්න එපානේ 10,000 හරි ඒ ගැන හිතන්න එපා. ඔයා ඒක නෙගටිව් කියලා හිතුවා නම් එච්චරයි. ඔයා කොහොම හරි උත්තරේ ගත්තනේ. මට ඒකයි වටින්නේ. I only value that you took the answer. Okay, relative velocity LO අහලා තියෙනවා. මේ පේනවනේ answer script එක මම පෙන්නන්නේ. තේරෙනවනේ? ඔයාලගේ mechanics වල Newton's law විතර පටන් ගත්තට පස්සේ මම paper class එකක් පටන් ගන්නවා. මගේ ඉන්න ළමයින්ට free, පිටින් එන ළමයින්ට charge. එතකොට ඔය ප්‍රශ්න ගොඩාක් මම කරනවා එදාට. paper class එකේ. හරි නේද? මම මේ Newton's law වත් පොඩ්ඩක් පන්නනකන් ඉන්නේ නැත්තම් paper එකකට හරි හැම weight එකක් දෙන්න තරම් ප්‍රශ්න නෑ නේද? paper එකක් කරනවා කියලා දැනෙන්නේ. දැන් ඉඳන්ම ළමයි අපි වැඩ කරමු. කම්මැලියෝ අවුරුද්දක් විතර ගිහිල්ලා paper class පටන් ගනි. අපි දැනට පැය එකමාරක විතර පොඩි paper class එකක් කරමුනේ. ඒ වාසේ exam ලඟ වෙද්දී ඔක පැය 3කට 4කට විතර දික් කරලා. එහෙම හොඳයි නේද? කම්මැලි නම් කියන්න පස්සේ පටන් ගන්න. දැම්ම මොනේ කොහොමද තව මාස 3-4ක් යන්න. මොකද මේ තවම ලොකු weight එකක් මට තේරෙන්නේ නැහැ මේකේ. හොඳ weight එකක් නැතුව ප්‍රශ්න කරලා වැඩක් නැහැ. එහෙම කරමුද නැත්නම් ඔයාලට තව වැඩි තරම් කාල දෙන්නද? කොහොමද හොඳ? බල කරන්නේ නැහැ. කවුරු හරි ඉන්නවා නම් හිතනවා නම් අම්මෝ ප්‍රශ්න දැම්මම ඕනේ නැහැ. පස්සේ එන්න උඩ. කොහොමද හොඳ කියන්න බෑ. තමයි. මට එන්නේ මුන්න ප්‍රශ්න කරන්න එක එපා වගේ. පේපර්ස් ඕනේ නැහැද? එහෙමනේ. යන්න. තමයි. hey මම දැන් එයාලට ඕනේ නැහැ. නවුන් බෑ අම්මෝ බෑ. දැම්ම බෑ. දැම්මම මේ කරන්න තරම් ප්‍රශ්න නෑ ළමයි. තවම ඉස්කෝලේටවත් අරිය තියලා නෑනේ මම. බොරුවට මොකටද ඔච්චර නටන්නේ? බලන්න ස්කූල් පටන් අරගෙන අපි නිව්ටන්ස් ලෝ එහෙම ඉවර කරලා මොමන්ටම් එහෙම කරලා ඉවර වෙද්දී ආයෙත් ඉතින් නියම යක්කු
එක නර්තනයක් තමයි එතනින් එහාට තියෙන්නේ. යකා නැටිලා. පාස් පේපර් මොඩල් පේපර් මගේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම දාලා අනපු තියෙනවා සුපිරි පේපර් සෙට් එකක්. අන්න ඒකනේ. අපි කරමු පේපර් ඩිස්කෂන් එක පස්සේ. හදිසි වෙන්න එපා. මාස 3ක් යන්න කලින් කොහොමද පටන් ගන්නවා ස්කූල් පටන් ගත්තත් නැතත් නිව්ටන්ස් ලෝ ඉවර වෙච්ච ගමන් මොමන්ටම් ඉවර වෙච්ච ගමන් මම වැඩේ පටන් ගන්නවා. හරි නේද? මේක තේරුණාද? ඕක තේරුණාද? ඔය ඒ කියන්නේ තේරුණා නේද? ඔහො ඒ කියන ළමයි තේරුණා නම් මේ 2D relative motion කියන්නේ ළමයි තනී කර අපි අර ගත්ත පයිතගරස් දාන්න තියෙන්නේ. වෙන කිසි දෙයක් නැහැ. පයිතගරස් දාන්න තියෙන්නේ. ඔකෙන් ගණන් ටික උත් අපි හදමු. මේක මම පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා. මම මේක වෙන දවසක් කරන්නේ. අද කරන්න අයිඩියා එකක් නැහැ. මේ පේනවනේ පයිතගරස් දාලා තියෙන්නේ කියලා. මේක තනී කර පයිතගරස් වෙන අලුත් දෙයක් නැහැ. හැබැයි අපි වෙනසකට තියෙන්නේ අර vector notation relative motion notation දාලා ලියලා තියෙන්නේ. එච්චරයි. හරි. මේකෙන් ගණන් දෙනවා සුපිරි ගණන් දෙනවා. ඉතින් අපි මේක අද කතා කරන්න ටයිම් එකක් නැහැ. ඔය එක්සැම්පල් ගණන් දෙක තුන හොඳට කියවලා තියාගන්න. මම එකක් නෑ අර බිඳුවේ ඉඳන් නැති වෙන්න හදනවා. හරිද? දැන් ඔගේ පුළුවන් හැම ගණනක්ම ඔයාලා හදන්න ඕනේ. ගණන් 10ක් දීලා තියෙනවා. ගෙදරදී හදන්න ඕනේ. මම midweek worksheet එකක් දෙනවා. චුට්ටක් හොම්බෙන් 10 වෙලා යන්න. ඒවත් කරලා වැඩ කරමු. මට මෙතන ඉන්න හැම එකම මට ඒ අකුරු දාන්න ඕනේ. මට ඔය S අකුරු C අකුරු වගේ දේවල් වලට මම ආස නැහැ. ළමෙක් කවුරු හරි කතා කරලා මට කියනවා නම් මට S එකක් ගත්තොත් ඇති කියලා එයාට මම සමාවක් දෙනවා. ඉතින් එයාගේ අරමුණ S එකක් විතරක් ගන්න එක නම් එයාට ඕනේ නිකන් C එකක් ගන්න නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මං හිතන්නේ මෙතන කවුරුත් ඇති කියලා එහෙම. මට ඕනේ ටිකක් අර හයිම එකක් දාලා හොඳ රෑන්කින්ග්ස් ටිකක් දාන උන් ටිකක් හදන්න මේක ASCII. හරි. නිසා හොඳට වැඩ කරන්න ඕනේ. හරි නේද? කවුරු හරි ළමෙක් කියනවා සර් මට S එකක් ඇති. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උඹලා මාත් එක්ක ඉන්නවා කියන්නේ S එකක් C එකක් නිකම් වෙනවා. වැඩ කරන්න ඕනත් නැහැ. හැබැයි මට S අකුරෙන් C අකුරෙන් සැටිස් වෙන ළමයි මෙතන ඉන්න බෑ මේ සෙට් එක ඇතුලේ. ඉස්සරහට එන උන් ඉන්න පුළුවන්. මොකද මම පිළිවෙලකට හදාගෙන යන සෙට් යන්නේ ඔයාලා. හරි. එහෙමනම් ළමයි අපි අද වැඩේ ඉවරයක් කරමු. relative velocity තේරුණාද? relative motion තේරුණාද? acceleration කියන්නේ ඔය වැඩේම තමයි. direction එකට අර විදියටම දාලා ගන්න තියෙන්නේ. මම නිකමට එන්නම්කෝ. අර විදියටම displacement ද මොකක්ද කියලා නෑ. නිකමට හරි හිතන්නකෝ acceleration දෙකක් යනවා කියලා. මම මේ නිකමට කියන්නේ. මෙයා x මෙයා y. ax this direction, ay ae is 0. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? ax to earth this direction අර විදියමයි. y to earth the same direction. What? X relative to y in this direction is equals what? X e plus y sorry ey අර විදිහටම දානවා. මෙතන මාරු කරපින්ද මෙහා නෙගටිව් වෙනවා. කොහොමද වෙන්නේ? ax, y in this direction equals to a what? x, y minus a y, sorry e, y here. අර විදියමයි කිසි වෙනසක් නැහැ. acceleration ද මොනවද කියන එක. motion කියන එක අඳුරගත්තා නම් nothing. එහෙමනම් අපි ළමයි අද වැඩේ ඉවරයක් කරලා දාමු. God bless you all. Bye ළමයි. Merry Christmas and Happy New Year. හරි?
ඔය ළමයි